இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது cells in series and parallel. இப்போ பாருங்க, first cells in series பார்க்குறோம். Consider n number of cells having EMF psi and internal resistance r small r are connected to a external resistance capital R. So the total EMF of the battery connection is n psi. Total EMF of the battery connection is n psi. Total resistance of this battery is R plus, R plus, R plus and so on. N number of cells are connected, so that is equal to n into R. Total resistance of the circuit will be now NR plus capital R. This resistance plus this resistance. So NR plus R. Now current flowing through the circuit I is equal to total EMF by total resistance. Total EMF is N psi and total resistance is NR plus capital R. Now we have to consider two cases. Case 1, if small r is very much less than capital R, that is internal resistance of the cell is very much smaller than the external resistance, what happens to the current? I is equal to n psi by small r is very much less, so this term can be neglected, by capital R, that is can be written as n into psi by r is written as I1. So total current I is equal to n into current due to single cell. Current due to single cell. Case 2, if capital R is very much smaller when compared to small r, that is external resistance is very much smaller when compared to the internal resistance, then what happens? I is equal to n psi by capital R is very much smaller, so capital R can be neglected, then NR. N cancel, so I is equal to I1, that is current due to single cell. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ரெண்டுலேருந்து என்ன வித்தியாசம் தெரியுது பாரு. இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கூடுதலாக இருந்தால் எத்தனை செல்லை தான் நீ சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணாலும் டோட்டல் கரண்ட் சொல்லக்கூடியது ஒரு சிங்கிள் செல் தரக்கூடிய கரண்ட்டு. அதே நேரத்தில் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆரை விட ரொம்ப குறைவாக இருந்தால், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் டோட்டல் கரண்ட் சொல்லக்கூடியது ஒரு சிங்கிள் செல் தரக்கூடிய கரண்ட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ். அப்போ இதுக்கு தான் உனக்கு கரண்ட் கூடுதல். ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா, சீரீஸ் கனெக்ஷன் நம்ம இந்த சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது செல்ஸை எப்போ சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா அதனுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவாக இருக்கும்போது, தட் இஸ் சீரீஸ் கனெக்ஷன் இஸ் advantageous only when small or internal resistance is very much smaller than the external resistance. Cells in parallel. Consider n number of cells having internal resistance R are connected to an external resistance capital R. Now for parallel connection, the total EMF of the battery is psi. Total resistance of the battery is, for parallel connection, 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus etc. So 1 by Rp is equal to n by R. From that Rp is equal to
R by N. Total resistance of the circuit will be, the total resistance of the circuit will be now R by N plus capital R. Then the current flowing through the circuit I is equal to total EMF by total resistance of the circuit. Total EMF psi by total resistance of the circuit R by R N plus capital R. Taking LCM, N psi by R plus capital small n into capital R. Now, two cases. For a question, two cases. First case, case 1. Small r very much less than capital R. I is equal to n psi by small r is very much smaller, so idu vittalam. appo enna vandrum n psi by nr, n cancel ayirum, so I is equal to I1, that is current due to single cell, that is current due to a single cell. அதே நேரத்தில் case 2 என்ன நம்பரு capital R is very much less than small r. அப்ப என்ன ஆயிரும் I is equal to n psi by capital R very much smaller, so nr விட்டுறலாம், அப்ப மீதி small r, that is n into psi by r I1 எடுக்கிறோம். so என்ன சொல்லிடலாம் n into current due to single cell. அப்ப இதுல என்ன சொல்லிடலாம் பாருங்க, அது கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய செல்லினுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடுதலாக இருந்தால், எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை விட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடுதலாக இருந்தால் உனக்கு அந்த செல் தரக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட் சொல்லக்கூடியது n into current due to single cell. அப்ப இங்க அட்வான்டேஜ் எது பாரு, எது யூஸ் பண்றது அட்வான்டேஜ், parallel connection is advantageous while when small r is very much greater than capital R. internal resistance external resistance விட கூடுதலாக இருக்கும்போது உனக்கு parallel connection வந்து advantage.